So we have looked at, Master has given us in the chapter of correspondences many stars and constellations from which the initiate can receive energy. Итак, мы остановились на том, что в этой главе о соответствиях духовной астрологии. So for example, I didn't finish it. Sorry. В этой главе нам автор Экарал Кришнамачарья дал название тех созвездий, которые помогают нам на нашем духовном пути. So for example, when Master says the initiate receives energy from, let's say, Aldebaran or Zeta Pisces or any constellation like that, it means the disciple gets, the guru links the disciple and that particular source of energy. И когда мы говорим, что ученик получает энергию от созвездия Зета Рыб, или от звезды Альдебарана, или от какого-то еще, это значит, что его гуру контактирует с ним, передавая вот эту энергию. So, although it is mentioned that these correspondences work for the blooming of the lotuses from the chakras, и несмотря на то, что эти энергии, они способствуют тому, чтобы лотосы наши чакры раскрылись, лотосы чакр раскрылись. It is они also, несмотря на, также. It is also applicable for people who are just entering the group consciousness or the soul consciousness of the group. Нет, все-таки несмотря на то, что эти энергии позволяют раскрыться лотосом наших чакр, также эти энергии помогают тем, кто едва-едва встал на путь групповой работы, группового сознания и выработки группового сознания. So, at the personality level, it is Aries that governs the head. Мы помним, что на уровне личности у нас Овен управляет головой. For the initiate also, Aries governs the head center. И для посвященного Овен тоже управляет головным центром. So, Master has given towards the end of the chapter that the reader will be fully benefited if he reads those symbolism from the scriptures. И также автор говорит о том, что ищущий получит полную, пользу от всего этого, если он будет читать отрывки священных писаний. So that is the reason why we went into Aries in depth. Поэтому мы изучаем Овна столь глубоко. So we studied about Daksha Yajna. Мы говорили про Дакша Ягню, which represents any transition from one state to the other. For example, from individual consciousness to personality level. Говоря о том, что эта ягья, она символизирует любой переход, например, переход от уровня индивидуальности к уровню личности. So, do you want me to briefly cover what is Daksha Yajna all about, or you people remember? We remember everything. Okay. Yeah, but I will ask. I remember, maybe others, no? Мы помним про Дакша Ягью вообще? Или нужно мне напомнить, что такое Дакша Ягья? Мы помним же, да? Или нужно напомнить? Then? Just a minute. Yeah. I asked the question. Let's okay. listen to the reply.
Кто сказал, помним? Кто еще помнит? Руки поднимите. I didn't understand if they remember or not. I think Sveta remembers, Okay. and Галя remembers. Остальные не помнят, кроме Светы и Гали? Okay, we can go further. Okay, then we covered Daksha Yajna to a great extent. Then we covered to some extent Garuda. Также мы говорили про Гаруду. Garuda, his vanquishing of the serpents, the lower nature. He is what? He is vanquishing or destroying the serpents. What is what? Destroying the serpents. Мы говорили про Гаруду, который убивает ползучих змей. So there it means that once we start worshipping Garuda, the lower nature, which is the serpent in us, is we are purified from, and Garuda enables us to reach that stage, to fight our lower nature. Это говорит символически о том, что Гаруда, он убивает в нас вот эту вот змею, или наше низшее сознание. Ravi, maybe you will move? Yes. Because I feel you are very uncomfortable with this. Yeah, the sunlight. sun will go away in few minutes. Okay. Yeah, we can continue. As you wish. Okay. కొంచెం వెనక్కి Ну, ему солнце в лицо, он вот так вот щурится, ему так неудобно. Я прямо это чувствую физически. И он не видит, что, когда я закончила, когда я не закончила. Okay, I will move, but... Yeah, it's okay. It's okay. Okay. Now it's okay, yes? Okay, good. So thank you. Then we looked at Vritra. Мы говорили также про Врутру. This Vritra is a very, very important symbolism because it appears. У Врутры, я правильно произношу? У Врутры очень важный символизм. Because it appears at several places in the Vedas. Он появляется в нескольких местах в Ведах. And then it appears in the Bhagavata Purana. И также он появляется, этот асур, в Бхагавата Пуранах. So this Vritra binds the mind. Этот демон Вритра, который связывает ум. This corresponds to fault-finding nature, opinion about others. И это аллегорически означает критиканскую натуру, поиски виновного. Spiritual aristocracy. Духовную надменность. So spiritual aristocracy means that these people do not know anything. I need to teach them. I need to pull them up spiritually, something like that. If they don't know, then I have to teach. If they ask, you can. If they ask, we have to. But even if they don't ask, the opinion, see, even if whether they ask or not ask, the opinion that I am superior to somebody spiritually because I have done more sadhana, that is aristocracy. Под духовной надменностью имеется в виду то, что когда тебя и не спрашивают совета, а ты все равно начинаешь создавать всем советы, потому что ты чувствуешь себя духовно более возвышенным, духовно более продвинутым, чем другие. So the way to destroy this constriction of this Vritra is to recite Gayatri, which is the Dadichi Maharshi's
symbolic of the Dadichi Maharshi's backbone and making of the instrument. Мы помним, что убить этого вритру нужно оружие, которое сделано из костей мудреца Датхичи и Vajra, yes, Vajrayudha. Да. Ваджра это оружие, да. So Vajrayudha is made of the backbone of Dadichi Maharshi. Да. Которое сделано из позвоночника мудреца Датхичи, который пожертвовал своей жизнью, чтобы дать богам это оружие, чтобы повергнуть этого. Dhi is Buddhic plane. I didn't finish yet. I didn't finish yet. Okay, который сделан для того, чтобы повергнуть этого вритру. Это символически, да, а на самом деле это нужно все время читать Гайатри мантру. Gayatri mantra elevates us to the Buddhic plane. Гайатри мантра поднимает нас на буддхический план. Along with this, we must practice seeing the Lord in the others. Вместе с этим мы должны практиковать то, что мы стараемся рассмотреть в людях, в каждом человеке встречном мы стараемся увидеть Господа Бога. So once the recitation and this practice of seeing the Lord in others, эти две практики, чтение Гайатри мантры и когда мы смотрим на человека как на Бога, на любого, then this negative qualities of whatever we have described earlier, they are put aside. Эти два пути позволят нам освободиться от того, что мы называли как качество этого демона. Освободиться от этих качеств. Yes. So this is very, very important because otherwise it blocks, it becomes a hindrance for the master to initiate the disciple. И это очень важно, освобождение от этих качеств, потому что если мы не освободимся от них, то нашему учителю будет трудно дать нам это посвящение. У него будут трудности с этим. So the most important thing to remember is the bro center, which is here. The bro center, the petals of the bro center are essentially similar in nature to the heart center petals. Что при этом нужно помнить, то, что лепестки нашего межбровного центра, они похожи на лепестки центра анахаты, сердечного центра. The heart center petals are the love, divine love. Лепестки сердечного центра – это божественная любовь. And these bro center petals are similar. И в межбровном центре подобные же лепестки. And the master contacts the disciple through the bro center. Учитель контактирует с учеником через межбровный центр. So the aspirant should follow impersonal love. То есть стремящийся, ищущий должен идти путем божественной любви. To be able to serve the master better. Для того, чтобы иметь возможность служить своему учителю. So for example, if you are working in a dispensary, например, вы работаете в диспансере, we should be impersonal and treat all the patients вы должны быть with the same affection. Вы должны быть имперсональны, безличностны и лечить людей с одинаковым чувством любви и сострадания, с одинаковым ко всем. But if Rudra binds us, но если у нас есть связанность, если в нас живет этот демон Врутра, we will say we will not be able to serve in an impersonal manner.
тогда мы не будем способны к этой вот безличностной любви. We will become prejudiced, we will have opinions. У нас появится предубеждение, у нас появится определенное мнение о каждом. So that is about Vritra and how to kill that demon. То есть это вот о Вритре и как его убить в себе. So we'll now go back to Aries because we have completed the chapter of correspondences. Сейчас мы вернемся к Овну, потому что мы закончили разбирать главу о соответствиях. And then we'll start from the sentences where we left off. И мы сейчас начнем разбирать дальнейший текст, начиная с той фразы, на которой остановились в прошлый раз. So the higher bridge is built by the yogi through the principles of Aries with Taurus and Pisces on either side. The higher bridge. I'm sorry. What is the place in the text? Which chapter? Aries, chapter on Aries. Number. Number, I made a note. I don't know if I can give you the number, but no, I will not be able to give you so easily. 1 second. Вы не знаете, где можно посмотреть какая-то глава? Глава об Овне. Наверное, дальше, да? It is further or previous chapters? Aries, chapter on Aries. Aries, it is the name of the chapter. Yes. Aries is the name of the chapter. Овен, называется Овен глава. You can go to page 81. 81, there's no pages here. There is no pages there? Unfortunately, no. If there are no pages there. Нет у него цифры, говорит. You don't have any number of chapter, no? Chapter 1 and section... I found it. Section 2, chapter 1. It's okay. I found it, yes. Page 81. Это второй раздел, глава Овен. Первая глава Овен. Okay, it is from the beginning or not? No, I thought we did many of I covered quite a bit of it. I am at Vrutra. Okay, and you just tell the first phrase and I will find. Can you please read the first phrase of your this part? Да он не сначала. So I can read you the beginning of each paragraph if you want. So the path of the planet from Aries to Taurus, this, no? We have covered a lot of it, right? Brahmadanda, Ida, Pingala, all that I've explained in detail last time. It is beginning, middle, Page. or 1 second, I will give you the page. there are no pages here. I will give you the page. Just give me one phrase and I will look for. So page number 87. Oh, already. No pages here. You just tell, please. It is the Vedic and middle, nearer to beginning, nearer to the end. And I will try to find. It is nearer to the end. Nearer to the end. Okay, from the end I will read to you. So, glyph of Aries, no. Aries is the first of the three fiery, no.
One paragraph planets. before that. One paragraph before that. Path of the planets from Aries to Taurus. Yes? One before that. Before that. Okay. The three signs. Three signs. Yes, okay. Before that, in the middle. Even before. Okay. In the middle of the next paragraph. The Vedic and the middle Puranic. of the next paragraph. You just tell something. The Vedic and the Puranic mysteries. Vedic? The Vedic and the Puranic mysteries abound. Just a minute, I will find. The higher bridge. About higher bridge. Yeah, the higher bridge is built. Just a minute. I will find. The higher bridge is built by the yogi through the principles of Aries with Taurus and Pisces on either side. Just a minute. I cannot find it. So from the beginning, first paragraph no, second no, third no. Okay, you found that line, the three signs, Aries, Taurus and Gemini? Yes. Yeah, just before that, 5-6 lines before that. 5-6 lines. Yeah, 1, 2, 3, Just 4, a 5, minute. 6, 7, 8. 8 lines before that. Да, конечно. High bridge, I found Higher bridge. We are looking at the higher bridge. it. Yes. Да. Выстраивают йогу между тельцом и рыбами. Да, все нашли. Ну и просто найти было бы, если бы сразу сказали, что 8-я строчка над этим абзацем. Окей. The higher bridge built by the yogi through the principles of Aries with Taurus and Pisces on either side. Высший мост, который выстраивает йог между тельцом и рыбами, is called the birthplace of Indra. через принципы Овна называется местом рождения Индры. For him, the enemy is the serpent Vrutra. Для него враг – это змея Вритра. So, Indra kills the serpent Индра убивает змея and places his body on the funeral pyre. и помещает его тело на погребальный огонь. Amidst of units of time, Среди единиц времени, as logs of wood. вместо бревен. So, what I did is I took the freedom to expand this line into an entire story in the Bhagavata Puran, and we went very deep into it. And We went very deep and understood и что Vrutra. мы сделали? Мы вот на этой строчке, на этой фразе я решил ее углубить, и мы в прошлом семинаре как раз вот рассказывали все эти истории для того, чтобы постичь эту фразу. So similarly, even in this series of lectures, we will go deep into Same phrase. Yeah. Same phrase. Not Vrutra. Some other concept, I will go deep. Okay. Да. Я хочу еще глубже погрузиться в эту концепцию демона в Ритре. So now what is this units of time, what is his funeral, placing his body? Let me try to explain that a Давайте little. разберемся в том, что это за единицы времени и что это за погребальный костер. So, Vrutra is a ring. Вритра – это связь. So, what is being described here, I think, is that ring is broken, destroyed. Линк? Ring. Ринг. Ring. Ринг. Врутра, Извините, это врутра. не связь, это круг. Vrutra means a circle.
А вритра – это круг. Vrutra. Vrutra. I think U is extra. Vrutra. No? Vrutra. Vrutra. I think no U. Vrutra. I'm not sure, but usually it's like this. Vrutra. Yeah. Vrutra. Vrutra. Because Vrutra. when one is telling Vrutra, another is telling Vrutra, it is usually just R with the Okay, dot. I will take it from you. I don't know. Vrutra means circle. So, Он означает круг. this circle binds the mind. It limits the mind. Это тот круг, в который заключен наш ум. So when this circle is broken, И that is когда мы the destruction. разрываем этот круг, The shell. тогда наша скорлупа So it is разбивается. conceptually it is a circle, but in the astral and the mental planes, there is something that is binding the mind. То есть, say it again. Say it again. The whole phrase. Conceptually it is a circle. Conceptually. Да, то есть концептуально это круг, но на самом деле он означает что-то, связывающее наш ум и астральный план. Скорлупу, как бы связывающую, ограничивающую наш ум и астральный план. So in the individual also, mentally, in the mental plane and the astral plane, there is a binding, there is a limitation. То есть, когда у человека на уровне ума и уровне астрального тела есть некая ограниченность. So that is why there is this hatred, fault finding. All these are aberrations, mental aberrations, astral aberrations. Потому что все чувства, ненависть, там, критика, неприятие, это все ментальные аберрации. Ну, то есть это ментальные ограничения. Просто ограничения. So when there is an expansion, the circle is broken. И когда человек расширяется, его понимание, его this is there on the, сознание расширяется, тогда этот круг разрывается. in the more evolved mind, these are there as on the spiral of time. These are there as the shell is broken and its parts are remaining on the spiral of time. So I didn't get. yeah, we can just say that it is broken. Okay. Enough for us. Enough, okay. I said it is broken. А? Именно это я и сказала, да. That's what I wanted to explain, but it is okay. Even if we... You can explain. I will try to understand. Yeah, it's all right. We can move on. Okay. So after Vrutra, we go to the next paragraph. Мы идем к следующему параграфу. The three signs. Так, сейчас, секундочку. So just as a summary, it is very, very important for an aspirant to destroy Vrutra. В общем, сухим остатком для любого стремящегося, для любого ищущего, духовно ищущего человека очень важно разрушить этого вот злодея. So that is the reason why I went. That is the reason why I covered the whole Bhagavata Puran of this Vrutra. Именно поэтому я столько времени уделил Бхагавата Пуранам и вот этой истории про Врутру. To explain the importance. Для того, чтобы вы прочувствовали значимость. Which forms a block to our spiritual progress. Того, что именно вот эти качества, они являются
Они блокируют наш духовный прогресс. Without our knowledge. Without of knowledge. Without our knowledge. So, it is written that you should not have jealousy, you should not have anger, you should not have opinions about other people. But the importance we learn and we appreciate only when we read this Puran and Мы много читали и знаем, что, конечно, плохо завидовать, плохо там ненавидеть, плохо осуждать. Вот. Но рассказывая Пураны, я попытался вам донести огромное значение этого. Почему нам нужно от этого освободиться? okay. Потому что без того, чтобы освободиться от этого, мы не продвинемся на духовном пути. Окей. So, let us hope and pray to the Master that he destroys the Vritra in us, all of us. Right now? Or Yeah. just Forever. you are telling, let's pray. Okay. Forever. Поэтому давайте молиться учителю, чтобы он помог нам разрушить этого вритру. And then we move on. The three signs, Aries, Taurus and Gemini, 3 знака, Овен, Телец и Близнецы, constitute the yogic implements of the head составляют йогические инструменты up to the throat center. головы, действующие до горлового центра включительно. They cause the reconstruction of the vital body Они вызывают перестройку жизненного тела ученика, of the disciple ученика through regulation of his breath через and buddhi. упорядочение его дыхания, ума и будхи. Breath, the regulation of his breath, mind and the buddhi. Упорядочение его дыхания, ума и будхи. So, as we begin to take up a spiritual practice and as we regulate the breath and Когда мы practice, начинаем духовную практику и начинаем упорядочивать свое дыхание, there will be changes in the vital body. у нас произойдут изменения в нашем жизненном теле. Because Потому что the chakras, which are the spinning wheels, чакры, которые являются вращающимися колесами, they need to be cleaned up so that должны быть очищены they receive the energy, для того, чтобы они были способны воспринимать энергию, and then the lotuses can blossom. и лотосы, находящиеся в них, начали распускаться. So the spinning wheel И эти вращающиеся колеса, blossoms into a lotus. они превратились бы в цветущие лотосы. So in the average man, there is the wheel. In the advanced disciple, there is the lotus. У обыденного человека это колеса, а у продвинутого человека, у посвященного, они превращаются в лотосы. So that is what Master is saying here. The three signs, Aries, Taurus and Gemini, constitute the yogic implements of the head up to the throat center. Это то, о чем говорит мастер, говоря о том, что 3 знака Овен, Телец и Близнецы – это йогические инструменты головы, действующие вплоть до горлового центра включительно, They cause the reconstruction of the vital body of the disciple которые помогают перестроить жизненное тело ученика through the regulation of breath, через упорядочение дыхания, mind ума and the buddhi. и его будхи. So practicing of the pranayama То есть практика пранаямы. and meditating on the Gayatri, which elevates the disciple to the И buddhic plane, медитация на Гайатри, которая поднимает наш дух, that takes us closer to a point where the Guru can contact us. эти 2 момента, они приближают нас к тому моменту, когда гуру, когда учитель может коснуться нас через межбровный центр. So the mind impacts the vital body. Sorry.
То есть impacts. I mean, a negative mind will have a negative impact on the vital body. Окей. То есть смысл здесь такой, что ум наш, он имеет влияние на наше жизненное тело. Негативное мышление его портит, позитивное улучшается. So a negative thought Негативные мысли gives a negative vital impulse. дают негативные жизненные импульсы. A negative vital impulse А негативные жизненные импульсы will influence the astral content around the chakras in a negative way. будут влиять на астральное пространство вокруг наших чакр. Thereby it makes the будут guru. плохо влиять на него. Thereby it makes it difficult for the guru to reach the disciple through the brow center. И они будут препятствовать тому, чтобы учитель соединился с нами, коснулся нас через межбровный центр. So that's why Vritra is so important. Поэтому этот демон так важен. Because Vritra Точнее, победа над этим binds the демоном. mind in the Потому что negative. Врутра, он связывает наш ум. A meditation of the password Soham, Медитация на мантре Сохам, wisely distributed in the three centers, мудро распространенная в 3 центрах, the Visuddhi, Agna and the Sahasra, то есть Вишудхи, Аджни и Сахасрари, causes the reconstruction of the vital body перестраивает жизненное тело through breath. через дыхание. So, when we sit quietly То есть, когда мы спокойно сидим and observe the breath at the tip of the nostril, и наблюдаем за своим дыханием, сконцентрировав внимание на кончике носа, so the word is heard. тогда мы можем услышать этот звук «с». And when we observe when we are breathing in, it is here. And when we breathe out, a similar ha is heard at the pit of the throat. Мы слышим этот «с», когда вдыхаем. А когда выдыхаем, мы слышим «ха». So the Soham is already built into the breath. То есть Сохам, он встроен в наше тело. So the breathing in and breathing out, there is Soham already. Потому что вдохи и выдохи – это и есть Сохам. So all we have to do is observe. А от нас требуется просто наблюдать за этим. And when we utter Om, И когда мы произносим ум, dropping the Sa and the Ha, there is Om. When we utter and listen, то есть соединение Со и Хам, оно превращается в ум. the mind becomes an observer. The mind becomes an observer Обзор был в абдомен. of the process that goes on, and it is dissolved in the buddhi. I don't understand. So when we meditate upon the word Om and utter and listen, Когда мы медитируем на звук ом и произносим его и слушаем, then the mind is absorbed in the buddhi. тогда ум поглощается в будхи. So that is the process which is talked about here through this Soham, the mantram Soham. Это то, что происходит через мантру Сохам. So we will continue about Soham in tomorrow's class. Завтра мы начнем с этого места говорить про Сохам. Vasudeva. Васудева.